Hello and welcome to my channel Zenith Institute where learning matters. Hi guys, I hope you all are doing well. In this video we are going to learn house vocabulary in German language. This will help you in Start Deutsch A1 examination. Let's start with our first word, das Haus. Das Haus. House. Die Wohnung. Die Wohnung. Flat. Das Zimmer. Das Zimmer. Room. Das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer. Living room. Das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer. Bedroom. Das Gästezimmer. Das Gästezimmer. Guest room. Das Arbeitszimmer. Das Arbeitszimmer. Study. Das Esszimmer. Das Esszimmer. Dining room. Die Küche. Die Küche. Kitchen. Der Kamin. Der Kamin. Chimney. Das Badezimmer. Das Badezimmer. Bathroom. Die Toilette. Die Toilette. Toilet. Der Balkon. Der Balkon. Balcony. Der Dachboden. Der Dachboden. Loft. Der Flur. Der Flur. Hall. Die Haustür. Die Haustür. Front door. Das Fenster. Das Fenster. Window. Der Garten. Der Garten. Garden. Der Zaun. Der Zaun. Fence. Der Parkplatz. Der Parkplatz. Parking space. Die Garage. Die Garage. Garage. Der Raum. Der Raum. Room. Die Treppe. Die Treppe. Stairs. Die Wand. Die Wand. Wall. Das Dach. Das Dach. Roof. Das Erdgeschoss. Das Erdgeschoss. Ground floor. Der Stock. Der Stock. Floor. Der Mieter. Der Mieter. Tenant. Der Vermieter. Der Vermieter. Landlord. Die Mieter. Die Mieter. Rent. Der Nachbar. Die Nachbarin. Der Nachbar. Die Nachbarin. Neighbor. Der Schlüssel. Der Schlüssel. Key. Thank you guys. Thank you for watching. If you like this video, do share with your friends or learning partners and like, share, comment and subscribe to Zenith Institute on YouTube and Facebook. Thank you.